always good to come out on the winning side. Кто-нибудь есть? Victory is ours. I've always wanted to say that. Дурное у меня предчувствие. Damn you! Oh, stop fighting so rough! Just a scratch. Oh, looks like that was the last of them. Тебе But нельзя we should be вверх. cautious in case there are others. Если придется, я тебя убью. Win Now another that's how battle, it's done. live another day. a Well, very live to fight tough another fight. battle, I presume. I think It's a my scarf vicious has cycle. scars.
А, вот и ты. Я поговорю с Фаркасом о его впечатлениях. Приходи попозже.
Отличная работа. Тебе нужна какая-то помощь? Сейчас уж не знаю. Ты тут недавно, так что советую выбирать слова в разговоре с соратниками. До твоего появления я была самой младшей из соратников. Ты издеваешься? Не приходи. Скьор говорит, куда мне еще было стремиться? Учиться у них? Очень. Это компания, семья, ватага. Лучшее из того, в чем мне довелось участвовать. Самый старый боевой орден в Скайриме, от Изграмора до наших дней. И быть одним из соратников — это уже своего рода бессмертие. Мне этого довольно, даже если я никогда не попаду в Совнгард. Really? Okay. You spent too long at the Bannered Mare last... Have you been living with the Hork? When we arrive, blood is... The Circle... Kodlak advises them, but he doesn't really give orders. Будут вопросы? Послушать Фаркаса, так отец нас тут вырастил счастливыми щенятами, которые бегают. Я люблю брата. Нас сюда привел Йорген. А потом он ушел на Великую... В общем, мы тут с тех пор, как себя помним. Вся соль в размахе. Давай-ка я покажу. Для драки всегда может... Какая разница, какому мертвому богу молиться? Чтобы бросить... Соратники называют себя так уже более 4000 лет. Менялись времена, менялся и наш облик. Когда-то это была армия завоевателей. Когда-то беспощадные наемники, банда пьяных мужланов. Ну и, наконец, нынешнее почтенное общество. Ладно. Однако честь и доблесть всегда были превыше всего. Мы стараемся сберечь наследие из Грамора, нести его доброе имя так, чтобы оно не было забыто. Не знаю, о чем это ты, но на твоем месте я бы придержал... Wherever you'll hear, I've got nothing against it. But great, another ambitious newcomer. You might just make it. But for now, you're still a whelp to us, new blood. So you do what we tell you. Получается так медленно. Так и будет некоторое время. Но ты скоро привыкнешь и станешь быстрее. Скьор говорит, Зато что потом... больше мне нечему тебя учить. Мы с Вилкосом тут, Жизнь наш никто отец не ел. держал. Даже Вигнер не помнит, чтобы соратниками стать. Да я не разбираюсь. Вы мне скажите, кому по шее надавать? Я никогда не был умником, но соратник, когда мы сражаемся, то хотим... Ну есть в этом... Постой-ка. Подловить меня хочешь? Тебя еще не совсем приняли. Нельзя об этом говорить. Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Возможно, тебе даже и знать этого не следовало. Помни, щенок, что ты пока не ровня полноправным соратникам. Знай свое место. Тебе все еще нужно показать До себя, встречи. салага. Need something? Is it cold in here? I should put more wood on the fire. Is it cold in here? I should put more wood on the fire. Длинный меч нужно держать дальше от тела, чем короткий. Если будешь держать близко, получишь больше контроля. Но труднее будет сбалансировать удар. То- Я все пытаюсь понять. The short answer is, because we fight. The long answer is, why don't you mind your own business? А? Если круг голосует за... Могу. Возможно, когда-нибудь, чтобы не отвечать на глупые вопросы. Я не собираюсь помогать.
Хорошо сражайся. Не хами. И Are you... I'm busy. And you're... The short answer is, we fight. The long answer is... not worth my time. Говори. Kodlak is the Harbinger. He's the closest thing you'll find to a leader around here. При моем образе соратники дали мне возможность Это значит, если у меня наши братья, по крайней мере, я так думаю. You expect me to believe one day when you and I... Until then, don't waste my... We're the best damn fighters in Sky... Might head down, sing a good tavern. In charge of... If you're looking for a job to do, speak to a member of the circle. Это ты. Я все вижу, все слышу, все знаю. Сходить, что ли, на медоварню? Поглядеть, что они там бодяжат. Воздух прямо весь медом пропах. Я стараюсь держаться подальше от... She's a nightmare. I practically crawled out of the wasteland. I deserve... Богатство и слава, дружище. Это значит принять представление нордов от... Даже эльф может родиться с сердцем... Для меня это значит, что не приходится отвечать второй раз на глупые вопросы. You expect me to believe that? Are you thinking you're better than me? Are you thinking you're better than me? This is not... If you seek either... Soon enough, it'll be me. And the me... Try Windhelm. They say... I've actually never managed... I avoid... Besides, I've heard rumors... I'll let Windhelm deal with it. I may be Dark Elf by birth, but even an elf can be born with the heart of a Nord. Доброго пути. У тебя все получится. Ну. Нужно еще тренироваться. Хватит тренировок. Я хочу подраться. Пока никаких драк. Пока Скиор не даст добро. Тренируйся. Легко тебе говорить. Ты-то дерешься. Но до этого я много тренировался. Когда доживешь до моих лет, это значит, слава, встречай трудности без страха. Откуда ты?
Выше головы прыгаешь, новичок. Не спеши. Увидим, что покажет твое испытание. Well, I grow old. When you get to some night, no matter. Let's not waste too much time talking when there is glory to be had. Don't worry about such things. Just focus on your own honor. Bring glory to the companions. You reach beyond your... The judgment of the... It's best not to mistake foolhardiness for bravery. Skjor has been a warrior for a long time. Any warrior that gets to be old is either fearsome or a coward. I'll let you find out which Skjor is. Your question carries more weight than you may realize. The difference between a noble band of warriors, you would be wise to listen to your heart. When I was young, I favored huge swords. Maybe hard to lift these days, but I still... No one is in charge here. Each shield brother is his own... This is not the military. Don't worry about such things. Just focus on your own honor. I guide the companions. The Circle advises me. But we are all free warriors. Only our honor binds us together. Скиор говорит, что во мне сила из Громора, а в моем брате... Тебе нужна какая-то помощь? Сейчас мы все заняты. До встречи. Будут вопросы? Приходи. Я знаю нашу Боишься, историю что почти один из так же них хорошо, займет как и твое Вигнер. место? Но в отличие от него я ее помню. Но меня не До это встречи. волнует. А что тогда? То смерть они найдут гораздо раньше. Твоей руки? Это если им повезет. Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Возможно, когда-нибудь мы еще поохотимся вместе. Выкладывай. I've heard you may actually be stronger than you look. Perhaps we can hunt together.
Я рада, что мы друзья. У меня для тебя подарок. Держи. Hello, friend. It's been an honor. Добро пожаловать. Дай мне знать, если тебе что-нибудь нужно. Где там у меня была чистая You кружка? lead, I'll follow. Wow, did you read my mind? Or was it my facial expression? In any case, I do have a quarrel. It's just that since you've joined the companions, I feel like you'll be spending more time here. Well, as much as I enjoy sleeping, frolicking, and eating all day, I'm wondering if we can do something... It's a bit heavy on the meat, don't you think? Last time I checked, the companions didn't sign a green pact. What's the matter? And pay for our food. Oh no, that probably isn't a good idea. In that case, we're better off... and then I might as well cook it myself. No, we're better off saving our energy for nap time. Swapping things is a good way to build a fortune. The only question is it yours or mine? You lead, and I'll do whatever you Excuse me. Как там выросло это дерево? Говорят, что когда... И еще я слышала... Я только знаю, что выпив живицы, станешь здоровее пещерного тролля. Но зато медленнее пьяного Хоркера. А еще что нас стоит больших денег. Farewell. Чего ты хочешь? И честь воспоем сквозь века, и правнуки наши услышат сквозь сон. Я-то сам не соратник.
I think you... Let me tell you. Sobriety is high. Would you do me a kindness? I seem to be down to my last drop of spirit. I'll have two batches of meat and some grilled burger. Let's sate that appetite. Thank you. Let me tell you. Sobriety... Would you do me a kindness? You should think about Fine. staying the night. The war bleeds Skyrim. Bleeds are dry. I had a bad time a few years back. I'd be dead if not for Vignor. He took me in and helped me turn my life around. Huh? Most of our weapons. You look like maybe you need a new weapon. If you're everything you see here was made with skill and... If it's armor, pretty much anything to suit your needs. Мы с тобой как-нибудь пропустим по пинте. Ты да я. Can I help you? From Scrire to Squire. And maybe some roasted potatoes. Приветствую, сородич. Какими судьбами в Вайтране? Неужели? Ступай в драконий предел и поговори с я. Ну а то, наши семьи на восстание. Говорят, в Скайрим вернулись драконы. Вот это уже серьезная проблема. Если ты ищешь наемника, то он перед тобой. Нет меча сильнее во всем Скайриме. Работа мне не в тягость, но я уже подумываю отойти от дел. Может, продам заведение Изольде. Ладно, чего же? If you're looking for the wizard, if you wish to speak with him, now, if you'll excuse me, there's this invention called wine that requires my immediate attention. So you just want a wizard? You've still come to the wrong place. Walk outside, make a left, and tell I'll be making my own trip to the bottom of the bottle, where I plan on staying for the conceivable future. Oh, right. We'll ask them then. You have my completely divided attention. My name is Elderwin. I've come to Whiterun for the Skyforge and for Farengar. I don't see that as a negative. My Nord friends often they say, you know, Elder, there's more to Sky. And I tell them, yes, yes, I know all about your windmills and bards and 12 different words for cold. I only care about the wine. Yorland allows me to use his magical forge to craft jewelry. I use the enchanting then I turn them around and sell them to Farengar. And he always buys them. I've never... He says their enchantments are valuable. I think he likes to wear them. Maybe when it comes to examining one, I'm still just a novice, although I have picked up the basics. Well, supposedly the color can tell you the wine's provenance. Wine so let the nobles sniff and swirl their goblets. I prefer to swallow my wine like a common rube. Can I both agree with your assessment and still not care about it? Let the experts tilt their goblets this way and that way. I'll be tilting mine right into my mouth. Caves are the best place. There used to be 3 other mages in my faction, a motley bunch to be sure. A Khajiit, a Redguard, a Nord, and myself. Four mages can be a formidable party, especially when they're... Thankfully, the one talent I do have serves me well. It turns out most feral beasts in Skyrim are susceptible to fire. Victim to the squalls of battle, I'm afraid. The Khajiit was first. We all knew it'd be. The Khajiit, Yes. Razan, was what we call a scroll mage. Not an ounce of magical talent, but one who desperately wanted to cast spells. Where he got the scrolls, he never said. I thought he stole them, but he just as easily could have spent his share of the boon. It's not as if I ever saw him at the inn, or anywhere else for that matter. He was a paranoid cat as well, with a nose for things that didn't exist, always convinced there was a spy lurking around the corner. He should have been wary of his dealer. He purchased a bad batch of flame cloaks that ended up burning him. Sarasa was brash and bold. I'm and bored. my kind of Nobody woman. wants to have any Too brash fun for her with own me. good, though. She wanted to trap grand souls instead of common ones. What's on your mind? Plentiful source of grand
Как скажешь, мой Тан. The most common place to find mammoths Yes? are giant camps. It was a short-sighted idea. We ended up wasting All right, all I'll our stand profits guard on until you magic get back. potions, provided we even Ready to move? survive. Sarasa didn't. I'll stand guard until you get back. Giants are quite protective of their big furry cheese factory. Well, at that point, it was just the two of us. Razan wasn't particularly missed, but Sarasa was our healer. Einar was a gallant Nord, if nothing else. We were exploring a cave to the northwest, a large, desolate space rumored to be inhabited by necromancers. We entered the main chamber, which was hollow, save for the long fangs of rock that jutted from the ceiling. It was in the shadow of these fangs that the spiders lived, and from there they descended. We stood back to back as they surrounded us, his hands shrouded in ice, mine cloaked in fire. I wanted to set them aflame, to oblivion with... Indeed, it was his soul trap that set them upon us. At one point I couldn't distinguish the live ones from the corpses, so I burned them all. We had managed to clear the path to the exit, however, and were just about to escape when a spider the size of the moon dropped from the ceiling. At this point, Einar and I were both out of magicka, and we each had one stamina potion left. Of course, mine was technically a wine bottle. It was an old vintage from the wineries of the Isle that I was saving until death. Einar asked me if I wanted to trade. He said I wouldn't have much use for it, seeing as I was going to live a long, healthy life. That old romantic. He was sacrificing himself so I might escape. I could never say no to that man. He drank the wine, wiped his lips, and showed me his teeth one last time. They were stained and red, but I've never seen a smile so bright. Then he pulled out his dagger and drew the ugly beast's attention while I ran for the exit. Big as saber cats, but those aren't the scary ones. It's the little ones that make me... Like I said, somewhere northeast... Fine. I don't really understand. I can only assume it has to do with the stick. They say to... Although I have... In battle, having an empty mind. But I do like the notion of intelligence being a weakness. There are far too... Alchemists invented wine, farmers harvest the grapes, and smiths provide the tools. So, to me, each is worth more than all the mages in Winterhold. We are still talking about my interpretation of worth. We really need to rectify that. Really? No doubt from that knave Larkspur, telling everyone that I'm a battle cat under the sheets. The truth is, I don't even remember any of it. I just recall waking up naked and sneezing profusely because the sentimental fool left a lavender flower on my stomach. Well, maybe. Although it's possible you may have heard it elsewhere. I hear in the Isle you can't swing a dead skeever without hitting at least 3 Elderwinds. Спеть тебе сегодня вечером, красотка? Не сейчас, я работаю. Ой, ты всегда работаешь. А то зачем я Well, провожу that тут столько certainly времени? narrows it down. Микаэль I've прекрасный made парень. friends all across Может Sky. быть, I из-за hope she него had ты good things to say. Да, If Барбо not, I'd талант, rather не not стану know. спорить. Надеюсь, ты восхищаешься только его музыкой. О, Йон, дорогой, ты же знаешь, что ты мой единственный, мой сильный и грубый... This Gwyn friend of yours gets more interesting by... Now the matter is settled. I will indeed pay her a visit. Well, right after I have another drink. Make it quick. About time. Добро пожаловать.
Дай мне знать, если тебе что-нибудь нужно. Где там у меня была чистая кружка? Have you heard? There's been another forsworn attack in the Reach. Forsworn a bunch of madmen. The Jarl of Mark should hunt down those troublemakers and kill them. Calm down. What's the matter with you? Iria, perhaps it's the wine talking. Again. But I think your robe smells of corpses. Strange. I was about to say the same of you. Нужно что-то? Я вот пишу для тебя песню. You wouldn't know it. I miss the days when the Grey Mains and why shouldn't I? Just, it's difficult. It's not easy being a woman in Skyrim. Захочешь выпить? Приветствую, родич. Так я и думала. Пусть твой меч всегда будет Если остер. ищешь себе даму, ищи в другом месте. Кто попал под очарование Микаэля, с ним и остается. Да? Ладно. Да? До встречи. Yes, Dovahkiin. How can I help you? Ulfric's a bloody hero. I don't... The security... The guards in this city are all Commander Caius. Walks around Dragon's Reach like a preening rooster. I could do his job blind. Привет. Thirsty? Hungry? Both? No, and I'm not about to either. Mind you. Now please, no more questions. По-разному. Хочешь есть, пить, и то, и другое. It gets lonely out here, you know. Are you joking? About wine? Never. In fact, forget the venison. А, тебе что-то нужно? Может, бретонская шуточная песня? Ну, я думал о чем-нибудь посерьезнее. Может, погребальная песня высоких эльфов? Все-таки времена сейчас трудные. Хочешь распугать всех клиентов, сынок? Что-нибудь повеселее, поэнергичнее. Ладно, ладно. Как насчет уличного воришки? Да, неплохо. Но, думаю, Мога будет повеселее. Хорошо, договорились. Если б не видел, мне пару лет назад совсем не вмоготу было. Я тогда пить начал, но Вигнер не дал мне раскиснуть. How can I help you? Farewell. Работа мне не в тягость, но я уже подумываю отойти от дел. Может, продам заведение Изольде. Ладно, чего ты хочешь? Могу ли я что-то для тебя сделать? How can I help you? Нужно что-то? А, снова ты. Присаживайся. Ну, привет. Мы выступаем? Как прикажешь, мой Тан. We heading out? Let me just conjure up the energy. I'm right behind you.
I'm right here. Lead the way, my hero. I'm in the mood for some red meat, and a flagon of something so strong it makes goats look like wenches. Oh, I adore him. I have never met a high elf with a sense of humor before. It reminds me of the time before the war, when traveling back. I used to love art, you know. I would imagine myself married to a wealthy noble. In the long hours, I would sit by the window and paint the white river. Now I just paint the snow with bandits. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, What do паник, you он ask? услышал Are you мотивы setting him up with насмешливый someone? крик. Quite thanks. But to answer your question, he's not my type. I like them funny, but not childish. And he's too tall. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, и You go, I'll мотивы follow. воинственный дух пламенял. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башня. Yes? You go, I'll follow. Yes, my Thane? Конечно. Is there anything else you need? Something on your mind? Two hands are better than one.
What should we do next? I think I'll let Falk Firebeard or General Tullius decide. And that was my impersonation of Jarl Elisif. Yes, my Thane? Как скажешь, мой Тан. So what now? I'll stand guard until we get back. Some say Rumarin is a feminine name, but I'm not a girl, I just fight like one. Alright, I'll stand guard until you get back.